Hello, good evening all. Welcome back to my class. Happy learning English. So, how about you? I am good by the grace of God. I hope everything is fine with you people also. Okay, as you can see on the board, today we are going to learn present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Let's see the meaning. What is the meaning of present? Now, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. Perfect means it is somewhat completed work. Perfection. Complete అయి ఉంది కొంత. Continuous. At the time of speaking, it is still continuous. Okay, so what does it mean? ప్రస్తుతము ఒక పని కొంత జరిగి ఇంకా పని జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ప్రజెంట్లో పర్ఫెక్ట్గా కొంత జరిగి ఇంకా కంటిన్యూస్లో ఉంది. ద వర్క్ ఈజ్ ఎట్ ద ప్రజెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ సమ్ వాట్ అండ్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద బ్లూ ప్రింట్? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వర్బ్ ఇంగ్ ఫార్మ్. Okay, for all the plural subjects including I, we use have. For all the singular subjects except I, been. ఐతో సహా అన్ని బహువచనాలకు హ్యావ్ వాడతాము, ఐతో పర్యాయ వచనాలకి హ్యాజ్ వాడతాము. బీన్ ప్లస్ వర్బింగ్ ఫార్మ్ వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద క్లూ వర్డ్స్ హియర్? సిన్స్, ఫర్ ప్లస్ టైమ్, ఫర్ ప్లస్ టైమ్ ప్లస్ నౌ, ఆల్ డే, హౌ లాంగ్. దీస్ ఆర్ ది వర్డ్స్ వీ యూస్. సో నాకు ఒక చిన్న అనుమానం, అంటే ఒక డౌట్ అడగడం జరిగింది. మేడం మీరు క్లూ వర్డ్స్ అంటున్నారు, మరి ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ పర్పసేనా అంటే కాదండి. ఇన్ డైలీ యూజ్ ఆల్సో వీ యూజ్ దీస్ వర్డ్స్. వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ without these words help we cannot make sentences, no? When we use, the beauty adds. Okay, we need them, we have to use them, we should use them. Okay, sometimes it becomes a must to use. So you please understand, not only for the examination purpose, we use these clue words in daily life also. Okay, so I think it's clear. ఇప్పుడు since, for, all day, how long ఈ పదాలన్నీ వాడాల్సి వస్తుంది. మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో we use them, we should use them. So let us see the sentences. I have been teaching, I have been teaching, I have started teaching in the past. పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా ప్రస్తుతము జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో నా విషయమే తీసుకోండి. ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ ఇన్ 1993. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సమ్ వర్క్. స్టిల్, ఇప్పుడు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్, స్టిల్ ద వర్క్ ఈస్ కంటిన్యూస్, ద వర్క్ ఈస్ ఆన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పాలి. సో ఐ బీన్ టీచింగ్, I have, instead of I have, a shortened form, I've been teaching, I've been teaching, I've been teaching since 1993. So if we bring the helping verb which is beside the subject, before the subject, it becomes question form. Have I been teaching? మేడం 1, 2, 3 ఎన్నైనా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? అన్నీ తీసుకురావాలా? కాదండి. ఓన్లీ beside the subject. Which is beside the subject? We have to get it before the subject. Have I been teaching? Have I been teaching? I haven't been. I have not. I haven't been teaching. Haven't I been teaching? I have building a building. Have I been building? I haven't been building. Haven't I been building? Like this. The baby has been sleeping. Has the baby been sleeping? The baby hasn't been sleeping. Hasn't the baby been sleeping? All day. The baby has been sleeping all day. అరే ఇంకా పడుకునే ఉందా? మార్నింగ్ నుంచి ఆల్ డే, మొత్తం రోజంతా పడుకునే ఉంది కదా. లైక్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. యూ నీడ్ ఆల్ డే లైక్ దట్. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. నౌ let me clear. She dash sleep
for 2 hours. For 2 hours. What do you find here? We find here for plus time. For plus time. For plus time. So we should use this sentence in the present perfect continuous tense. So what is the subject here? She. The subject is singular. That's why we have to take has been. Has been sleeping. Ing form. For 2 hours. She's been sleeping for 2 hours. Okay, for 2 hours. Why did we write in the present perfect continuous tense? Because here we find for plus time. That's why we wrote the sentence in the present perfect continuous. Right. The next sentence. He dash fish. He dash fish since morning. Now what do you find? What do you see here in the examination purpose? What do you see here? Since plus time. There is since plus time. The time has been mentioned with the preposition since. So what do you take? How do you write? We write in the present perfect continuous tense. So what is the subject here? He. Again it is singular. That's why has been should be used. Has been fishing. Has been fishing since morning. He's been fishing since morning. Fish anedi, it works both as a noun and as a verb. Water also, both as a noun. I am watering the garden, you can say. I have been watering the garden. Okay, water means it works both as a noun and verb also. So, did you understand? I think you understood. They dash work for 2 hours now. 2 hours now. What do you see here? For plus time plus now. For plus time plus 2 hours time. For preposition now. For plus time plus now. So we must use this sentence in the present perfect continuous. Okay. So whenever we see now, we will get confusion. It comes in the simple, in present continuous, just simply now vachindi anukondi, only now vaste present continuous, just now vachindi anukondi present perfect, for plus time plus now vachindi anukondi present perfect continuous. Okay, only now means present continuous, just now means present perfect, for plus time plus now means present perfect continuous tense. Okay, is it clear? Now observe the subject. They means plural, more than one. So we have to use have been, verbing form. They have been, work means ing form, working for 2 hours now. I have been teaching for 15 minutes. Okay, for 15 minutes. I have been teaching since 10:30. Okay, 10:30 you can say.
Is it clear, guys? Okay. Now డాష్ ఇస్తే ఇలా చేస్తుంటాం కదా, డాషెస్ ఇస్తే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లాగా ఇస్తే. నౌ లెట్ us see. She has worked for okay, let us take she worked here for 2 hours. What do you see here? For plus time. What is the tense used here? What is the tense? Subject plus V2. It means simple past tense. We find here for plus time. So how should we use? We should use in the present perfect continuous. He has given the error. What is that error? He has given in simple past. We have to remove it and we have to replace with present perfect continuous tense. Okay, so what is the answer for it? She has, because it is singular subject, she has been working here for 2 hours. Okay, error sentence. There are errors in the sentences. We have to find out like this. Okay, so she worked means simple past tense, but the condition is for plus time వచ్చింది కాబట్టి the condition applies. It should be used in the present perfect continuous tense. We have replaced with the present perfect continuous by removing simple past. Fill in the blanks వస్తే ఎలా చేయాలి, తర్వాత ఎర్రర్స్ వస్తే ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. So I would like to clarify, since plus time, for plus time వచ్చినప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిన్స్ ఫర్ అనేవి దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్ వర్డ్స్. వై? బికాస్ సిన్స్ ఫర్ వర్క్ యాజ్ బోత్ conjunctions and prepositions. Okay, so how to recognize them? Okay, how to recognize them? Very simple. Since plus time, for plus time. If you find since plus time, for plus time, simply it is preposition. Okay guys, now how to recognize conjunctions? If you find two sentences, వస్తాయి టైం కాకుండా ఐ విల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్. ఓకే, సో టైం కాకుండా సెంటెన్సెస్ వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు ఇది టైం వస్తే ప్రిపోజిషన్, టైం రాకుండా సెంటెన్సెస్ వచ్చినాయంటే కంజంక్షన్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే గాయ్స్, సో దిస్ ఈజ్ ద క్లూ హౌ టు రికగ్నైజ్ దెమ్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్, అస్ అనకూడదు, అస్ సా సౌండ్ రావాలి, అస్. Most of us get confusion. How to use since and for? Okay, since comes with point of time, for comes with period of time. Point of time ni period of time lo confuse అవుతుంటాం. 2 hours అంటే అరే కరెక్ట్ టైం చెప్తున్నాం కదా 2 hours అని, మళ్ళీ since రావచ్చు కదా. ఓకే, తర్వాత కరెక్ట్గా ఫర్ 10 years అంటాం, 10 years అని చెప్తున్నాం కదా, 2 days అంటున్నాం కదా అనిపిస్తుంది. సిన్స్ రావాలేమో పాయింట్ ఆఫ్ టైం లాగా అనిపిస్తుంది. బట్ దెర్ ఈస్ అ మెథడ్ టు రిమెంబర్ వెరీ వెల్. ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ వుడ్ లైక్ ఇట్. విల్ ఫైండ్ ద క్లాక్ 1
12, 6, 9, 3. There are 12 hours. Totally 24 hours. ఇక్కడ క్లాక్ అంటాం. ఓకే, గోడకు పెడితే క్లాక్, చేతికి పెడితే వాచ్. సో వాచ్ ద క్లాక్ నౌ. ఓకే, వాచ్ ద క్లాక్. సో how do we say 1 hour? Here we write clock. Okay, next, days. Here we write Sunday to Monday. Sunday to Monday. Sunday, Monday, like that. Here weeks month నేను ఒకే దగ్గర రాస్తానండి. వీక్స్ని డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కలిపేస్తే ఏమవుతుంది, మంత్ అవుతుంది. ఏ మంత్ హ్యాస్ 4 to 5 weeks, నో, మంత్. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ రాస్తున్నాను నేను, అంటే 1, 2 లైక్ దట్ 2 రాస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ జనవరి టు డిసెంబర్. Years. Here name. 1990. Okay, like that. For example, I have written like this. When you say the time, when you convert into hours, when you convert into days, when you convert into months, when you convert into weeks, when you convert into years, then you have to write for. Okay, when you say clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, in the clock, watch the clock. 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, like that. Okay, when you say clock, 2 o'clock, not hours. Okay, 2 o'clock, then you have to use since. Okay, like this. See, days means names of the days. Months means names of the months. Names వస్తే సిన్స్ రావాలి, డేస్ నేమ్స్ వస్తే సిన్స్ రావాలి. ఇలా మనం డేస్లోకి, వీక్స్లోకి, మంత్స్లోకి, ఇయర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము అంటే ఫర్ రావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ 10 years అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం కాదు, దట్ ఈస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. That is called the period of time. Here clock means since 9 o'clock, since 10 o'clock, since, like that. Okay, inka you can add here morning, afternoon, evening, like that. Since morning, since afternoon, since evening. Okay, you have to recognize like this. This is the difference between period of time and point of time. Days annam anukondi, for Monday, Sunday, Tuesday ala vaste point of time. Okay, చాలా ఈజీగా గుర్తుపట్టొచ్చండి. I hope you love it. The last point which is very, very important, there are verbs, dynamic verbs and verbs of perception. It is called stative verbs. Stative verbs అని మీరు గూగుల్ చేస్తే ఒక లిస్టే వచ్చేస్తుందండి. You can come to know what are the stative verbs. So కొన్ని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. So know, 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 think, feel. Stative verbs means perception, only it belongs to perception, it doesn't belong to physical work. Okay andi, only grahinchevi, feel,
పర్సెప్షన్, ఓకే, థింక్, పర్సెప్షన్. వీటిని మనం కంటిన్యూస్ టెన్సెస్లో వాడకూడదు. ఓకే, కంటిన్యూస్ టెన్సెస్లో వాడకూడదు. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫీలింగ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ నోయింగ్, యూ షుడ్ నాట్ సే. దెన్ హౌ? అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో సిన్స్ ఫర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో కూడా వస్తుంటాయి. ఓకేనా, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాకుండా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో వస్తుంటాయి. ఎలాంటి వర్బ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి అంటే వర్బ్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్, అంటే స్టేటివ్ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు బ్రాకెట్లో కానీ సెంటెన్స్లో కానీ స్టేటివ్ వర్బ్ ఇచ్చి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇచ్చినా అది రాంగ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ బీన్ బిలీవింగ్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ బీన్ బిలీవింగ్. బిలీవ్ అంటే వర్బ్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్, స్టేటివ్ వర్బ్. కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ టెన్సెస్లో ఏ కంటిన్యూస్లో వాడకూడదు. నో కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫర్ ది స్టేటివ్ వర్బ్స్. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇన్ ఎనీ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్టేటివ్ వర్బ్స్. ఓకే, సో సిన్స్ 1990 అప్పటి నుంచి నమ్ముతుందంట. ఓకేనా, అప్పటి నుంచి నమ్ముతున్నాను అని చెప్పేసి ఉంది. మరి ఎలా? సిన్స్ ప్లస్ టైం వచ్చింది, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో వాడాలి. వర్బ్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ వచ్చింది, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో కాదు, ఏ కంటిన్యూస్లో వాడకూడదు. నౌ హౌ? వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్? ద సొల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఐ హ్యావ్. What is the blueprint for present perfect? Subject plus have has plus V3. I, though I is a singular subject, we use plural verb. I have believed since 1990. Okay, so fill in the blanks ఇచ్చినా సరే, ఎర్రర్స్ ఇచ్చినా సరే ఇలా. ఓకేనా, సేమ్ సిన్స్ ప్లస్ టైం వచ్చింది కదా, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండాలి అనుకుంటాం. కానీ స్టేటివ్ వర్బ్ ఉంటే feel, think, love, okay, like, admire, like these words are verbs of perception. You cannot use, we cannot use, okay na? We cannot use in the continuous tenses. Then how to solve it? With the present perfect we have to replace it. So since for anedi since plus time, for plus time anedi present perfect lo kuda vastundi. ఏ కండిషన్ లో వస్తుంది అంటే verbs of పర్సెప్షన్. స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఒకవేళ ఇస్తే అలాంటి వాక్యాలను మాత్రమే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ప్రజెంట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. సో ఐ హోప్ సిన్స్ ఫర్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అన్నీ చాలా క్లియర్గానే చెప్పానని అనుకుంటున్నానండి. ఐ హోప్ సో యూ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్. Okay, even if you have any doubt, you please ask me in the comment box. I am ready to give my services. Okay na? So please first time వస్తే నాకు కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, ద పీపుల్ హూ రియల్లీ నీడ్, ఓకే, వాళ్ళ దాకా వీడియో చేరేలా చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్, బాయ్ బాయ్, షబా ఖైర్. See you in the next video.